Trace it. Yeah. Haribo, can you see me? Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Then poquito. Maybe. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. 2 hours. It'll be off and on. When we're doing exercises, you can turn it on. Okay. We'll see. Okay. Hare Krishna,
Okay. Well, where's our translator? It's not. I guess you are. There you go. I don't think we actually need a microphone with this small number of people. So why don't you turn that off? Yeah. Hare Krishna Bahirmukha Hana Bhagavan Chakare Nikatastavan. Wow. What? Well, I think Nikunja will translate, but until he comes, Okay. I'll wait 3 more minutes, then we'll start. Yeah, because people. 15 minutes is like there's most. Yeah, Argentinian time. So I'll tell you a little bit about this course. Les voy a contar un poquito acerca de este curso. I was in a mercado, and in the mercado, I saw a book written by a Christian group. Estaba en el mercado vi un libro escrito por un grupo de cristianos. And it's a book about 2 men who had a difficult time being chaste to their wives. Y hablaba acerca de 2 hombres que tenían dificultades de ser castos a sus mujeres, a sus esposas. So they wrote a book about their challenges and how they overcame them. Entonces es un libro que hablaba acerca de sus dificultades, de sus retos y cómo los sobrepusieron. So, as I told you before, when I was very young, I took a vow of celibacy. Como les dije antes, cuando era joven, tomé un voto de celibato. And it's a real challenge. Y es un reto muy grande. And it's always intrigued me. Y Intrigued. intrigued. You don't know. Entonces es algo que siempre era una intriga para mí. The sexual attraction and how it works. La atracción sexual, cómo es que trabaja, Why it's there. por qué está allí, What it does to people. qué es lo que hacen las personas.
how to control it, cómo controlarla, what it means to control it, why you want to control it. qué significa controlarla, por qué querer controlarla. So when I read this book, I really liked it. Entonces cuando leí este libro realmente me gustó, Because it was talking about these things. porque habla acerca de estas cosas. So then I decided I wanted to develop a workshop. Entonces luego decidí que quiero desarrollar un taller acerca de esto. Mainly because in our organization, Principalmente por asociación and people who are practicing spiritual life, y en las personas que están practicando vida espiritual, they need support in self-discipline. necesitan un apoyo en la autodisciplina. So I did a course, but it was only for men, Hice un curso, pero era solo para hombres, because I felt that men alone would talk about things that they wouldn't talk about if there were women present. Lo hice solo para hombres porque pensé que si los solos hablarían de cosas que no están, que no hablarían cuando hay mujeres. And being a man, I felt a little bit handicapped doing it just for women, and it would be awkward for the women, I think. Y siendo un hombre, como que se iba a sentir extraño, raro, haciéndolo solo para mujeres. So Y las mujeres se sentían raro él estando solo. when I was coming here, Entonces cuando venía para acá, I sent a list of all the workshops and lectures I do. entonces mandé una lista de todos los talleres y seminarios que doy. And one was called Sexual Purity for Men. Y uno era Pureza Sexual para el hombre. And then they wrote back and said, can you do this for men and women? Y entonces escribieron, ¿no?, de vuelta diciéndome, ¿puedes hacer este seminario para hombres y mujeres? Both for devotees that are practicing Krishna consciousness, Para ambos, devotos que están practicando, ¿no?, la conciencia de Krishna, and anyone else who wants to come. y cualquier otra persona que quiera venir. And I said, Y dije, okay. okay. But in order to do this, Pero en la medida para lograr esto, I first need to ask you what you want to get from this course. quiero preguntarles primero qué es lo que pretenden de este seminario. Because when I was doing it just for men, Porque mientras lo estaba haciendo solo para hombres, most of whom had either taken vows of celibacy or were planning to, porque cuando esto estaba planeado para hombres, aquellos estaban teniendo en cuenta llevar una vida de celibato o ya la estaban llevando. it was pretty clear what the goals were. Entonces estaba muy claro cuál era la meta. But here, Pero aquí I'm going to need your input. necesito un poco de Input. Sí, que me digan un poco ustedes qué es lo que quieren con este curso. So I'm going to first ask you what you want to get from the course, and then we'll put it up on the board. Entonces, primero les voy a preguntar qué es lo que quieren del curso y luego vamos a anotarlo en el pizarrón. So if you say, well, I just came to see what you had to say, Entonces, si dicen, bueno, yo vine aquí para saber qué es lo que tienes para decir, I could say so many things. puedo decir muchas cosas. I don't know if it has any relevance to you, but I can say a lot of things. Puedo decir muchas cosas, no sé si tiene alguna relevancia para ustedes, pero yo puedo hablar de muchas cosas. But I want to know what you want to know. Did we have an advertisement we sent out? Do you know? Because I think there were maybe some things in the advertisement that we were going to cover. Yes. Only sexual purity, Yeah, only nothing sex. else, like a mystery. Yes. Yeah, mystery. Well, okay. First, okay, let me say something before you
déjenme decir algo antes de que ustedes, before you all raise your hands. antes de que todos ustedes levanten la mano. That sexual purity is a little bit of a subjective word. Pureza sexual es un poco la palabra subjetiva. Because he's a monje, Porque soy un monje, not a monkey, but a monk. no un mono, pero un monje. And so sexual purity for him is very strict. Entonces, pureza sexual para él, para mí, es muy estricto. According to the tradition that he belongs to, sexual purity means you have minimal interaction with women and that's it. Entonces, de acuerdo a la cultura a la que pertenecemos, pureza sexual para los monjes significa tener el mínimo contacto con las mujeres y básicamente eso. So in a sense, sexual purity is just more of a preventative in how he deals with women. Entonces, pureza sexual desde esta perspectiva es un poco más preventivo de cómo tratar con las mujeres. So sexual purity is going to have a different definition if you're married. Entonces, pureza sexual va a tener un significado diferente si ustedes están casados. Or if you're an 18-year-old in 2015, it's going to have a different definition than if you're a 65-year-old. Y pureza sexual, ¿no?, va a tener un significado diferente si eres una mujer de 19 años en el 2015 o una de 65. So in one sense, when we talk about sexual purity, you have to define what your goals are. Entonces, en un sentido, si definimos pureza sexual, tenemos que ver cuáles son nuestros objetivos. So it may be slightly different. Porque quizás sean pequeñas, un poquito diferentes para cada individuo. According to your position and what you want to achieve. De acuerdo a la posición que tengas y a lo que quieras lograr. Is that okay? ¿Está bien eso? Then another thing, I just thought I would relate to you because it will give you some perspective on the condition of sexuality in the world today and what it was 50 years ago. Entonces quiero ver qué relación puedo tener con ustedes porque la condición sexual no es ahora que la que había hace 50 años. So I was raised in Southern California. Yo fui criado o crecí en el sur de California. And California and New York are the most liberal places in America. Entonces California y Nueva York son los dos lugares más liberales que hay en América. So up till 1964, hasta 1964 in America, en América, that it was basically understood that sex was for marriage. Sex happened in marriage and it didn't happen before. Se sobreentendía de que el sexo se daba en el matrimonio y no antes. Now, if you say that today, people think there's something wrong with you. Si tú dices eso ahora, la gente va a decir que tienes un problema. Isn't it? I think you're weird, or Eres algo raro, from así. another. You're from the Stone Age or something. Eres de la era de hielo o algo así, de piedra. You're a dinosaur or something. Eres un dinosaurio o algo así. Isn't it? ¿No es así? A little bit, somewhat, yeah. But just so we get perspective, this was California. Solo para darles una perspectiva, esto era California. And up to that time, through 1964, those were the values. Entonces, hasta 1964, ¿no?, esos eran los valores. Any sexual relationship between a man and a woman, that would spread all over the school, and the woman would be completely defamed. Si había una relación entre un hombre y una mujer y se daba a conocer en la escuela, esa mujer era totalmente difamada. Did you know that? ¿Ustedes sabían eso? Yeah. I mean, I lived through that. I saw that. O sea, yo he vivido por eso. It was just accepted.
era aceptado, But people didn't really think about it. pero realmente la gente no lo pensaba They demasiado. just didn't do it. Entonces no lo hacían, And it wasn't a big thing. no era una gran cosa. Then came 1965. Luego vino 1965. That was a year everything changed. Ese fue el año en que todo cambió. Amazingly changed. Cambió de manera asombrosa. There was a creation of a new species of life Se crearon nuevas especies de vida called the hippie. que se llamaron los hippies. As my spiritual master said, something extraordinary. Mi maestro espiritual lo llamaba como algo extraordinario. So I don't know if you're aware of that whole change of consciousness, but I think it's relevant to this discussion, so I'll explain it because I lived through it. No sé si ustedes tienen realmente una noción muy grande de todo este tema, pero lo traigo a colación porque es realmente relevante. So I have to give you a little history course. Entonces voy a dar una pequeña clase de historia. Hippie History 101. Historia del hipismo cara a cara. I don't know if you're aware, but in 1929, the American economy crashed. No sé si ustedes sabían, pero en 1929 la economía de los Estados Unidos tuvo un quiebre. And you'd see pictures of long lines of people lining up just to get something to eat. Ustedes pueden ver fotos, colas, ¿no? De personas que hacían esa cola para obtener algo para comer. So, that was 1929, and then I don't know the exact details, but there was a president named Roosevelt, and he turned the economy around, and then World War II also helped the economy. So after World War II, like in the late 40s, early 50s, anyway, you just summarize it. America was extremely materially prosperous. Entonces, luego de 1929, no sé bien en qué fecha, hubo un presidente, Roosevelt, yeah. Roosevelt, que dio un gran giro a la economía de Estados Unidos. Y con la Segunda Guerra Mundial, eso ayudó mucho a propulsar la economía. And what happened was that, like my parents, they lived through that difficult economic time. Entonces, lo que sucedió, por ejemplo, con mis padres, que ellos pasaron por una época económica dificultosa. So, all the parents wanted the best for their children, and the economy was really good, so they spoiled us. Entonces, quieren lo mejor para sus hijos, y económicamente tenían muchas posibilidades, por eso nos So they didn't want us. todo sobre nosotros. They didn't want us to live like spoil. Spoil the child. Como que Spoiled los us. malcriaban, les daban todo el dinero. Just giving us anything we want. We never had to work. Nos daban todo lo que queríamos, no necesitábamos trabajar. They didn't want us to live like they lived, in poverty. No querían que viviéramos como ellos habían vivido en la pobreza. So it's interesting in America at that time. Entonces eso era interesante en América en ese entonces. One man worked, and the wife never worked. Un hombre trabajaba, la mujer nunca trabajaba. And everybody owned a house. Y todo el mundo, ¿no? Se ganaba su casa. Even if the man worked in a factory. Mismo si una persona trabajaba en una fábrica. The cost of living was low enough and the pay was high enough that everybody could buy a house and every family had 1 or 2 cars. Entonces, la paga era tan buena y el costo de vida era tan bajo que todo el mundo podía tener su casa y hasta 2 coches por familia. And if you want to have some fun, Y si quieren course, algo cómico, you could do this here, pueden hacer esto aquí, but if you speak English, pero si hablan inglés, watch a television show miren un show de televisión from the 1950s, de los 50 and you will understand what America was like. y entonces van a entender lo que América era. It was all the shows were about family,
Todos los shows eran acerca de la familia. listening to your father, Escuchar al padre, being a nice child, ser un buen hijo, doing good. hacer bien. Much different than the shows today, right? Un poco diferentes a los shows que hay ahora. I don't know if you know this, No sé si ustedes saben esto, but you know Elvis Presley, right? pero ustedes saben You've heard Elvis of it? Presley. How many of you seen him on television or anywhere? ¿Cuántos de ustedes lo han Performing. visto en televisión? So when he performs, he'd be like, I don't know exactly what he did, but he'd shake his body a lot, right? Cuando él hacía sus presentaciones, él movía mucho su cuerpo. No sé cómo lo hacía o qué es lo que hacía, But he's completely dressed. pero estaba completamente vestido. And that was a major outrage in America. What's that? Outrage. Eso era como algo de... Sí, sí. Como prohibido para People were mí. complaining that this was like, La gente estaba this was indecent. de que esto era indecente. What did he do? Can anyone do an imitation? Anybody know? ¿Qué es lo que él hacía? ¿Alguien puede imitarlo? You do an Elvis Presley imitation? Un curso de discípulos. From a cycle course I have to make. He has to roll. Play Elvis Presley? Yeah. So, did you ever see video of him? What did he ¿Has do? visto algún video How de did él? he shook his body, like when he shook his rear end or something like that? So Él se movía, This was- movía como this was an outrage. People were complaining about Elvis Presley. Entonces la gente se quejaba de Elvis Presley. So if you didn't grow up at that time, you just, it's hard to understand. Si no han nacido en esa época es difícil de entender, But it shows you the values of society at that time. pero da una muestra de los valores de la sociedad en ese entonces. Yeah, boyfriends and girlfriends, before marriage, there was no sexual connection. Novios y novias, chicos y chicas, no tenían ningún contacto sexual antes de estar casados. In my neighborhood, En mi barrio, amongst all my friends, la mayoría de mis amigos, there was only one family that got divorced. había solo una familia que se había divorciado. And they were like 10 or 15 years younger than all the other families. Y eran como unos 10 o 15 años más jóvenes que las demás familias. Aside from that, I didn't have any friends who came from divorced families. Y aparte de eso, no conozco a nadie de mis amigos que venga de una familia divorciada. When I was, I don't know, maybe 7 years old, I walked Cuando tenía about unos 7 años, 10-minute walk to my grammar school, my primary school. tenía una caminata de unos 7 a 10 minutos hasta la primaria. And there was never a question that that was dangerous. Y nunca me pregunté de que eso era peligroso. Just a little kid walking to school, never dangerous. Era un pequeño niño que caminaba a la escuela, no había peligro. So, previous to 1965, there were some seeds of change, but the seeds started sprouting in 1965. Antes de 1965 había como una semilla de todo el cambio que se vendría, pero solo hasta 1965 fue. And there's kind of a revolution took place. Y fue como una revolución en todo el lugar. And you can understand a lot about the revolution if you listen to music from that time. Entonces pueden entender un poco acerca de la revolución si escuchan la música de ese entonces. Because the lyrics of the music changed a lot. Porque las letras de las canciones cambiaron And you completamente. had a lot of revolutionary songs Tienen canciones que eran muy revolucionarias against the war in Vietnam. en contra de la guerra en Vietnam. And particularly the consciousness was Y particularmente la conciencia era that our parents gave us everything, but they're not happy and we don't want to live that lifestyle. de que nuestros padres nos daban completamente todo, pero no eran felices. Entonces no queríamos vivir de esa manera. So it was a rejection of materialism. Entonces había como una negación hacia lo So, material.
a lot of hippies came from very wealthy families, and they gave up everything and they left home. Entonces muchos de los hippies venían de familias muy ricas y dejaron todos y se fueron de sus casas. Have you ever seen any videos of Haight-Ashbury? Any of you? ¿Algunas veces han visto algún video de Haight-Ashbury in San Francisco. San Francisco? Thousands and thousands and thousands of people sitting in the park smoking Miles y marijuana. miles de personas sentadas en el parque fumando marihuana And hashish, y hashish, LSD, LSD, playing music, tocando música and just finding some place to sleep in the park or somebody's home, not working. algún lugar en el parque para dormir o en la casa de alguien. So the revolution to turn against materialism had two other factors that ended up destroying it. Entonces, they wanted to turn against materialism. querían ir en contra del materialismo. But somehow in doing that, the use of drugs and free sex was introduced as part of that philosophy. Entonces, como parte de entrar a esa filosofía era el uso de drogas y el sexo liberal. And the use of drugs was really changing the way people were thinking. Y el uso de drogas realmente estaba cambiando la manera de pensar de la gente, de las personas. And the way people were dressing. Y de la manera que las personas se vestían. And people, if you take a lot of drugs, you kind of don't care about anything. Si tomas muchas drogas, como que empiezas a no importarte por nada. You like live in another world. Es como vivir en otro mundo. But somehow or other, and I don't know why or how, De alguna u otra manera, no sé Although cómo ni por qué, sin embargo, I can tell you what some people said. les puedo decir lo que algunas personas decían. Part of the rejection of the older generation and their values Parte de la negación de las generaciones viejas y de sus valores was the rejection of all sexual morals. era la negación de la moral sexual. And it happened like in 1 year. Sucedió Boom. como en un año. Just like amazing. Es como increíble. It's incredible. The whole culture changed. 1965, 66, 67, completely changed. La cultura cambió completamente. 1965, 66, 67. So they called it the sexual revolution. Entonces lo llamaron la revolución sexual. And what the sexual revolution meant Y lo que significa esta revolución sexual was a kind of revolution against traditional family values. era un poco la revolución acerca de los valores tradicionales de la familia. So a man and woman would come together Entonces, unirse to enjoy sex para disfrutar del sexo for a day, por un día, for two, for a week, por dos, por una semana, and then find another partner. y luego encontrar otro compañero. Now, sometimes they stay together longer, Luego, claro, a veces se mantenían juntos por más tiempo, but having other partners at the same time was normal. pero mantener otros compañeros al mismo tiempo era normal. So the sexual revolution meant your boyfriend is also having sex with someone else, or your girlfriend's having sex with someone else. Entonces la revolución sexual significaba que tu novio o tu novia también estaba teniendo sexo con otra persona. Did you know all this? ¿Ustedes sabían todo esto? More or less? Más o menos. Yeah. So I'll give you an example. Les voy a dar un ejemplo. When I was, I guess I was 18, Creo que cuando tenía unos 18 años, I met a girl conocí una chica at what they called be-ins, like just concerts, everyone would come to the park. Entonces había unos conciertos en el parque. And then I called her up and met her again, and the first thing she thought to do was have sex. Entonces, Didn't even know me. Just that was the idea. La había conocido en un concierto y luego cuando la llamé
lo que ella tenía en mente cuando nos volvimos a encontrar era que íbamos a tener sexo, como que no había pensado en otra So cosa. that was the mood. You go to college, you meet a girl, Entonces ese era el humor, ibas a la escuela, ¿no? Entonces encontrabas con una that's chica, how everybody was thinking. ¿no? Eso es lo que todo el mundo estaba pensando. And 3-4 years before that, that would never happen. Y 3, 4 años antes eso nunca hubiese ocurrido. So I just wanted to put that in perspective. Entonces quiero poner eso en la perspectiva. Now, there's something else I also noticed, which is quite interesting. Entonces también hay una cosa que he notado que es muy interesante. The hippie movement didn't encompass all the youth in America. El movimiento hippie no abarcó todo lo que era Estados Unidos. But there was a definite culture, a definite way to dress, a way to talk, a way to behave. Pero había una manera muy singular de cómo se vestían, ¿no? De la cultura que llevaban, de cómo hablaban. And subsequently, that started to become when the hippie movement died around 1970, 71 in America, 72. But the hippie culture started to enter mainstream, so the values of the hippies started to become mainstream. Entonces, cuando el movimiento hippie comenzó a decaer en el 71, en el 72, 1971, 1972, hubo un momento en que era mainstream, era como moda. Like los valores hippies empezaron a penetrar, digamos, En la el moda. operante principal. like hairstyle. Como el estilo del pelo. I'd see people in 1980 wearing hairstyles that in 65 only hippies would wear, and people had that hairstyle, normal people would run away from them. Como en los 1980, ¿no? Los peinados que se usaban, ¿no? Eran más o menos introducidos por el movimiento hippie en los 60 y 70. Que en ese entonces las personas, si te veían con ese corte de pelo, básicamente se iban corriendo. So, you know, like frizzy, curly, wild hair. Así That was como total hippie. enrulado y así, pelo medio loco. That was total hippie. Eso era ser un hippie. Right. So now style is your hair is completely messed up, right? Entonces ahora los estilos de corte de pelo están Because todos mezclados. many hippies didn't bathe for weeks Porque muchos hippies no se bañaban por semanas or change their clothes. o se cambiaban la Yeah. ropa. Old jeans with holes in it that you pay hundreds and hundreds of dollars for. Where did that come from? ¿No? Ahora, ¿no? Uno compra los jeans con agujeros por cientos y cientos de dólares. ¿De dónde viene eso? So the clothes and the values started to become mainstream. Entonces la ropa y los valores se empezaron a volver populares. So that sexual revolution, kind of what was considered a secular revolution, it just became normal. Entonces lo que empezó como una revolución sexual se volvió normal, Normal values. valores normales. So now the surveys, if you interview high school students in America, Ahora that's secondary school, high school. Si haces una entrevista o una encuesta en las secundarias en Estados Unidos, Percentage of students who've had sex, I think, is 50, 60%, 70%. el 70% de los alumnos están teniendo sexo. And do that survey in 1963, maybe 2%, 3%. Entonces, si haces esa misma encuesta en los 60, 63, el porcentaje sería de 2-3%. Did you know that? ¿Ustedes sabían eso? No, yeah. So I just wanted to give perspective Entonces, quería darle esta perspectiva of how society has changed. en cómo la sociedad cambió. And I think the sexual values we have today Y creo que los valores sexuales que tenemos hoy en día have not been common to most civilized societies in history. no ha sido común para las grandes sociedades de la historia. So now we'll go back to the question I asked you. Entonces ahora volvemos a la pregunta que les hice. What do you want to get from this ¿Qué course? quieren, qué es lo que pretenden llevarse de este curso? What do you want us to focus on? ¿En qué se quieren enfocar? What do you personally want to get?
¿Qué es lo que personalmente quieren? No idea. ¿Ideas? Yes. Can you write it down? What she says. So we can remember. We have to write it down. Vamos a escribirlo así podemos recordar. La idea que yo traía es que a través de esa energía sexual uno puede trabajarlo a través de la castidad para poder expandir su conciencia. The idea that I had about if you can control your sexual energy is that you can use it to